Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. 21 years ago, the United States suffered the worst terrorist attack in its history when at 8:46 a.m. local time and 9:03 a.m. local time in New York, two hijacked airlines were flown into the two towers of the World Trade Center, which collapsed shortly afterwards at 9:59 a.m. and 10:28 a.m. respectively. Another aircraft crashed into the Pentagon building near Washington at 9:37 a.m., destroying part of it. A fourth hijacked plane, believed to have been targeting another Washington target, the Congress building or the White House, crashed at 10:03 a.m. in Shanksville, Pennsylvania, due to passenger resistance. Responsibility for the series of attacks, which claimed 3,019 lives, was claimed by the Al-Qaeda-linked international Islamist terrorist network led by Osama bin Laden. In response to the terrorist attacks, the United States launched an operation on the 7th of October 2001 against the Taliban in Afghanistan, which had sheltered Al-Qaeda leader Osama bin Laden, overthrowing their authority. More than 300 significant terrorist attacks have been foiled this year, according to Sabak's Internal Security Service Chief Roland Barr. The Sabak chief noted that there had been a significant increase in the number of shooting terrorist attacks against soldiers and civilians. Barr said Israel must step up its activities in Judea and Samaria to prevent further attacks and called the troops deployed there a protective blanket for Israeli citizens. Barr blamed the Palestinian Authority for not taking control in some areas, prompting the Israel Defense Forces to step up operations, especially in Shechem and Jenin. To ease tensions, Barr said the Palestinian Authority's security services should be strengthened. The regular Ukrainian attacks on the Zaporizhzhia nuclear power plant could have disastrous consequences, and Kyiv must be pressed to stop them. Russian President Vladimir Putin told this to his French counterpart Emmanuel Macron by telephone on Sunday. Putin briefed Macron on the measures taken by Russian experts to ensure the physical protection of the plant and stressed the need to influence the Kyiv leadership to stop the strikes on the plant immediately. Putin and Macron last spoke on the phone after a long break on the 19th of August, also upon the initiative of the French side. The French president also held talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Saturday. Ukrainian troops are continuing to liberate Russian-occupied territory. Since the beginning of September, more than 3,000 square kilometers have been returned to Ukraine, and they have started to move not only south and east, but also north towards Kharkiv, and are already 50 kilometers from the Ukrainian-Russian border, said Valery Zaluzny, Commander-in-Chief of the Ukrainian Armed Forces, on Sunday on the Telegram messaging app. In the latest report, analysts from the Washington Institute of Military Science, or ISW, said that Ukraine had liberated more territory in 5 days than Russia had captured in all its operations since April. They noted that Ukrainian forces have broken through Russian lines to a depth of about 70 kilometers in certain places. Ukrainian forces are also likely to capture the town of Izium in Kharkiv province in the near future, he said. And finally, for the weather in the evening, light, cloudy, starry weather is expected. Windless, filtered, sunny weather is expected tomorrow. The temperatures are expected to average around 8 to 13 degrees Celsius in the morning and 21 to 25 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Vor 21 Jahren erlebten die Vereinigten Staaten den schlimmsten Terroranschlag ihrer Geschichte, als um 8:46 Uhr und um 9:03 Uhr Ortszeit in New York 2 entführte Flugzeuge in die beiden Türme des World Trade Centers geflogen wurden, die kurz darauf um 9:59 Uhr bzw. 10:28 Uhr zusammenbrachen. Ein weiteres Flugzeug stürzte um 9:37 Uhr in das Pentagon-Gebäude bei Washington und zerstörte einen Teil davon. Ein viertes entführtes Flugzeug, das vermutlich ein anderes Ziel in Washington, das Kongressgebäude oder das Weiße Haus anvisieren wollte, stürzte um 10:03 Uhr in Shanksville, Pennsylvania, aufgrund des Widerstandes der Passagiere ab.
Zu der Anschlagsserie, die 3019 Menschenleben forderte, bekannte sich das internationale islamistische Terrornetzwerk Al-Qaida unter der Führung von Osama bin Laden. Als Reaktion auf die Terroranschläge starteten die Vereinigten Staaten am 7. Oktober 2001 eine Operation gegen die Taliban in Afghanistan, die dem Al-Qaida-Führer Osama bin Laden Unterschlupf gewährt hatten und stürzten deren Macht. Nach Angaben des Chefs des internen Sicherheitsdienstes Shabak, Ronen Bar, wurden in diesem Jahr mehr als 300 bedeutende terroristische Anschläge vereitelt. Der Shabak-Chef wies darauf hin, dass die Zahl der Terroranschläge mit Schusswaffen gegen Soldaten und Zivilisten deutlich zugenommen habe. Bar sagte, Israel müsse seine Aktivitäten in Judäa und Samaria verstärken, um weitere Anschläge zu verhindern, und bezeichnete die dort stationierten Truppen als Schutzschild für israelische Bürger. Bar warf der palästinensischen Autonomiebehörde vor, in einigen Gebieten nicht die Kontrolle zu übernehmen, was die israelischen Verteidigungskräfte zu verstärkten Operationen veranlasst habe, insbesondere in Sechem und Jenin. Um die Spannungen abzubauen, sollten die Sicherheitsdienste der palästinensischen Autonomiebehörde gestärkt werden, so Bar. Die regelmäßigen ukrainischen Angriffe auf das Kernkraftwerk Saporischschja könnten katastrophale Folgen haben und Kiew müsste dazu gedrängt werden, sie zu stoppen, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin am Sonntag telefonisch gegenüber seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron. Putin unterrichtete Macron über die von russischen Experten ergriffenen Maßnahmen zum physischen Schutz des Kraftwerkes und betonte die Notwendigkeit, auf die Führung in Kiew einzuwirken, die Angriffe auf das Kraftwerk unverzüglich einzustellen. Putin und Macron hatten nach einer längeren Unterbrechung zuletzt am 19. August telefoniert, ebenfalls auf Initiative der französischen Seite. Der französische Präsident führte am Samstag auch Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Die ukrainischen Truppen setzten die Befreiung der von Russland besetzten Gebiete fort. Seit Anfang September sind mehr als 3000 Quadratkilometer an die Ukraine zurückgegeben worden und sie haben begonnen, sich nicht nur nach Süden und Osten, sondern auch nach Norden in Richtung Charkiw zu bewegen und sind bereits 50 Kilometer von der ukrainisch-russischen Grenze entfernt, erklärte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Valery Zaluzny am Sonntag in der Messaging-App Telegram. Die Analysten des Washingtoner Instituts für Militärwissenschaften ISW erklärten in ihrem jüngsten Bericht, die Ukraine habe in 5 Tagen mehr Territorium befreit, als Russland in all seinen Operationen seit April erobert habe. Sie stellten fest, dass die ukrainischen Streitkräfte die russischen Linien stellenweise bis zu 70 Kilometer tief durchbrochen haben. Es ist wahrscheinlich, dass die ukrainischen Streitkräfte in naher Zukunft auch die Stadt Izium der Provinz Charkiw einnehmen werden, wurde berichtet. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird leicht bewölktes, sternenklares Wetter. Für morgen windstilles, sonniges Wetter erwartet. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 8 bis 13 Grad am Morgen und zwischen 21 und 25 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. לפני 21 שנה נפגעה ארצות הברית ממתקפת הטרור החמורה ביותר בתולדותיה, כאשר בניו יורק בשעה 8:46 ולאחר מכן בשעה 9:03 בבוקר שעון מקומי, כוונו 2 מטוסי נוסעים חטופים לתוך 2 מגדלי מרכז הסחר העולמי, שזמן קצר לאחר מכן ב-9:59 בבוקר וב-10:28 התרסקו. בשעה 9:37 התרסק מטוס נוסף לתוך הפנטגון מחוץ לוושינגטון והרס חלק ממנו. המטוס החטוף הרביעי שלפי הערכות היה אמור להתרסק לתוך בניין אחר בוושינגטון, בניין הקונגרס או הבית הלבן, התרסק ליד צ'אנקסוויל בפנסילבניה בשעה 10:30 בבוקר עקב התנגדות הנוסעים. רשת הטרור האסלאמיסטית הבינלאומית של אל-קאעידה בראשות אוסמה בן לאדן לקחה אחריות על סדרת הפיגועים שגבתה 3,019 חיים. בתגובה לפעולת הטרור פתחה ארצות הברית במבצע ב7 באוקטובר 2001 נגד הטליבן ואפגניסטן, שהעניק מחסה למנהיג אל-קאעידה אוסמה בן לאדן והפילה את ארגונם.
לדברי רונן בר, ראש השירות וביטחון הפנים של השב"כ, יותר מ-300 פיגועים משמעותיים סוכלו השנה. ראש השב"כ ציין כי מספר פיגועי הירי נגד חיילים ואזרחים גדל משמעותית. בר אמר כי על ישראל להגביר את פעילותה ביהודה ושומרון כדי למנוע פיגועים נוספים, וכינה את הכוחות הפרוסים שם שמיכת הגנה לאזרחי ישראל. בר האשים את הרשות הפלסטינית בחוסר השליטה שלה באזורים מסוימים, מה שגרם לצבא הגנה לישראל להגביר את הפעילות בעיקר בשכם ובג'נין. לדברי בר יש לחזק את שירותי הביטחון של הרשות הפלסטינית כדי להרגיע את המתיחות. להתקפות האוקראיניות הקבועות על תחנת הכוח הגרעינית זפוריזיה עלולות להיות השלכות קטסטרופליות, ויש להשפיע על קייב כדי להפסיק אותם. כך אמר הנשיא רוסי ולדימיר פוטין לעמיתו הצרפתי עמנואל מקרון בטלפון ביום ראשון. פוטין הודיע למקרון על הצעדים שננקטו על ידי מומחים רוסים כדי להבטיח את ההגנה הפיזית של תחנת הכוח, והדגיש את הצורך להשפיע על ההנהגה בקייב להפסיק לאלתר את ההתקפות על תחנת הכוח. לאחר הפסקה ארוכה שוחחו פוטין ומקרון בפעם האחרונה בטלפון ב-19 באוגוסט, גם אז ביוזמת הצד הצרפתי. בנוסף, ראש המדינה הצרפתי קיים בשבת שיחה עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי. הכוחות האוקראינים ממשיכים לשחרר את השטחים שנכבשו על ידי רוסיה. מאז תחילת ספטמבר חזרו יותר מ-3,000 קמ"ר לשליטת אוקראינה, והם החלו לנוע לא רק דרומה ומזרחה, אלא גם צפונה לכיוון חרקוב, וכבר 50 קילומטרים מגבול אוקראינה-רוסיה. כך דיווח ולרני זלוז'ני, מפקד הכוחות המזוינים של אוקראינה, ביום ראשון באפליקציית ההודעות טלגרם. בדוח האחרון שלהם, אנליסטים מהמכון למדעי הצבא בוושינגטון, ISW, כתבו כי אוקראינה שחררה יותר שטח ב5 ימים ממה שרוסיה כבשה בכל פעולותיה מאז אפריל. צוין כי הכוחות האוקראינים פרצו את הקווים הרוסים לעומק של כ-70 קילומטרים בחלק מהמקומות. סביר להניח שהכוחות האוקראינים יכבשו את העיר איזיום במחוז חרקוב בעתיד הקרוב, כך אמר. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב צפוי מזג אוויר מעונן חלקית. מחר יש סיכוי לשמש ללא רוח. הטמפרטורות חזויות להיות סביב 8 עד 13 בבוקר ו-21 עד 25 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.